По сообщениям, Теренс Кроуфорд публично согласился на предложение Флойда Мейвезера во время прямого эфира с Стивеном А. Смитом. В своей спокойной и уверенной манере Кроуфорд объяснил, что для него бокс всегда был способом проверять собственные пределы, ареной, где лучшие должны встречаться с лучшими без оправданий и отговорок. Он подчеркнул, что не боится больших испытаний и что поединок с Мейвезером станет еще одной возможностью доказать себе и миру, что он способен превзойти любые ожидания. Смит, как всегда прямолинейный, отметил величие достижений БАДа. Он напомнил, что завоевать чемпионские титулы в 4 весовых категориях – это не просто деталь, а подвиг, доступный единицам в современном боксе, где большинство бойцов боятся менять вес ради сохранения преимущества. По словам Смита, эта универсальность и умение доминировать делают Кроуфорда одним из величайших боксеров фунт за фунт в истории. Своим мнением поделился и Рой Джонс-младший, человек, который сам царствовал в нескольких дивизионах. Он заявил, что в бою против Канело Альвареса Кроуфорд показал особый интеллект. Он умел использовать элементы из арсенала Флойда Мейвезера и Эрисланди Лары, двух бойцов, которые уже доставляли Канело серьезные проблемы. По словам Джонса, сила Кроуфорда в том, что он умеет наблюдать, учиться и превращать лучшие приемы разных стилей в собственное оружие. Именно это, считает легенда, и отличает настоящих великих бойцов от тех, кто просто проходит через спорт. Это доказывает, что Кроуфорд не просто талантливый боксер, но и настоящий ученик спорта, который умеет наблюдать, учиться и превращать чужой опыт в собственное оружие. Идея выхода Теренса Кроуфорда против Флойда Мейвезера даже в формате выставочного боя вызвала бурные споры в боксерском мире. Критики утверждают, что такой поединок может испортить наследие БАДа. Ведь вместо того, чтобы укреплять свои исторические победы, разгром Эрола Спенса или сенсацию против Канело Альвареса, он якобы станет гнаться за деньгами, а не за спортивной славой. Этот аргумент подкрепляется тем, что последние годы карьеры Мейвезера связаны в основном с выставочными боями за большие гонорары, а не с поединками, имеющими значение для истории бокса. Однако другая часть экспертов считает иначе. Наследие Кроуфорда уже надежно закреплено, а бой с Флойдом, даже как шоу. It's just a situation where Terence Crawford is trying to fill up his bank account opposed to actually his legacy. This is what was being said, right? This is what people perceived. Terence Crawford was just attempting to cash out. Стал бы скорее подарком для публики, чем угрозой его репутации. Когда болельщики сравнивают карьеры Мейвезера и Кроуфорда, разговор становится сложным. В резюме Флойда есть победы над величайшими именами спорта, но многие указывают на время этих боев. Канело был еще неопытным юнцом, а Пакьяо вышел в ринг травмированным в их долгожданной встрече 2015 года. В то же время доминирование Кроуфорда происходило против соперников, которые находились на своем пике. Именно это различие подогревает бесконечные споры. Была ли безупречность Мейвезера? Floyd Mayweather is still greater than Terence Crawford. We need to really talk about this now. A lot of you guys are putting Crawford a bit too high. If you want to say Crawford could beat Floyd, I'm more open to that conversation, but when you're lining up the careers, I'm going to say Floyd every time. While they're both 5 division, Bud has become 3-time undisputed, but he's only fought 10 world champions to Floyd's 25 world champions. You can't take away the 5 division, 3-time undisputed. In terms of accolades, yeah, he probably gets the nod over Floyd. I say their accolades are about relative, considering Floyd Mayweather won Fighter of the Decade as well. But when you get to the resumes, Pacquiao, Oscar, Canelo, Cotto, Mosley, Castillo, Marquez, Zab, Gotti, Hatton, and Corley. There's probably way more people that this guy just didn't name. And then when you get to Bud's resume, not saying it's just bad, but the only names that's really worth mentioning is going to be Spence and Canelo. It's not a knock on Bud. Bud was not able to make those fights early on in his career. But I got to tell you guys what it is. Bud's resume just doesn't line up with Floyd's. Take their top 20 wins. Bud don't even got 20 wins to really sit here and name. Floyd got a good 20-something plus. Bud probably got about
15, 10 wins that we could really sit here and name. Floyd's still greater than Bud, in my opinion. Только вопросом мастерства или же во многом результатом тонкого расчета и удачного выбора момента? Однозначного ответа нет, и поэтому сравнение двух эпохальных чемпионов strong mindset, they're really confident, they really believe in themselves, but you need more than that mindset. You need to have the full package of everything that I'm talking about, what Floyd has got. Fighters should only want to get better. The more you win, the more you should work hard. If you think about losing, you're going to lose. All I ever thought about was winning. So that's all I know. Floyd would visualize his success before he even stepped into the ring. There was no alternative to him but winning. And this mindset isn't just for boxing, it's for all walks of life. And I've actually done a full video talking about how I used this mindset of visualization to win my Olympic medal. And it was an absolute game changer. Now, Floyd used to use this mindset to ease the pressure that he put himself under. And he made himself think like, I'm not under any pressure right now, where he was under immense pressure. Pressure either makes you or break you. Well, you see where I'm at, so it's obvious that I'm the type of athlete or I'm the type of entertainer that can deal with pressure. There's never no pressure. Now, if you watch his fight in 2013 when he fought Canelo Alvarez, Canelo came in a young, strong, undefeated fighter, but by round 2, Floyd kind of had him figured out. He was reading Canelo's jab. He would slip outside and then come back with a clean counter punch, then move his feet and get out of the way. He basically had the full fight under control, and he was controlling the full rhythm of the fight. He was forcing Canelo to fight at his pace. And this is what he would do in all of his fights. He would get his opponent to do what he wanted them to do without their opponent even realizing it, which is what we call boxing IQ. Now, even though I'm not a fan of Floyd Mayweather personally, because of the time when I did meet him, what he said to me made me just feel like this guy is a piece of... Продолжает делить мир бокса на лагеря. Боксерское сообщество всегда жаждет поединков, которые будоражат воображение, и в последнее время одной из самых обсуждаемых возможностей стал бой между Теренсом Кроуфордом и Давидом Бенавидесом. Бенавидес обладает габаритами, мощью и безжалостной агрессией, качествами, которые могут создать Кроуфорду испытание, с которым он еще не сталкивался. Для болельщиков это именно тот рискованный бой, который способен отделить хороших чемпионов от великих и окончательно закрепить наследие. Несмотря на то, что официального подтверждения пока нет, разговоры вокруг возможного поединка не утихают, подпитываемые желанием публики видеть настоящие бои, а не выставочные шоу, где превалируют деньги, а не спорт. Кроуфорд против Бенавидеса – это классическое столкновение стилей. Точность против агрессии, опыт против молодости, тактический интеллект. Not me, but shocked the world. This past Saturday, Mexican Independence Day weekend, what he took on defeated another first ballot Hall of Famer, but he essentially jumped up 3 weight classes. Technically 2, from 154 to 168, but only had one fight at 154 last August against Israel Majimov. Terence Crawford defeated Saul Canelo Alvarez, who is a 4-division champion, 2-time undisputed super middleweight, and the reigning, at the time, super middleweight world champion, undisputed world champion. And Terence Crawford beat him handily and convincingly. And because he beat him so easily, now the 63 win, 3 loss, 2 draw, 39 win by way of knockout, biggest threat has been now imposed on Terence Bud Crawford. And that's the Mexican Ecuadorian monster, David Benavidez, who is a 2-division undefeated world champion, is the 2-time WBC super middleweight, and reigning WBC light heavyweight, 175-pound champion, who has a record of 30 wins, no loss, no draw, 24 wins by way of knockout. He stands 6'2" with a 75-inch arm. This is a fight that David Benavidez has been calling for Canelo Alvarez when he was at 168, and Canelo Alvarez strategically maneuvered around him. But Canelo Alvarez is 5'7" with a 70-inch arm reach, started his career at 147 pounds, made his real name at 154 pounds. He's not a big guy, okay?
and styles make fights. Benavidez is 6'2" with a 75-inch arm reach. His last fight at 168 against Demetrius Andrade, he rehydrated to 193. So he's a big guy. Canelo Alvarez probably rehydrate to 182, maybe 185 max, right? He's not a big guy, right? Против физической мощи. Поэтому многие уже называют этот бой поединком мечты, событием, которое может стать эпохальным. Параллельно вновь оживает вечный спор о сравнении великих, особенно Флойда Мейвезера и Теренса Кроуфорда. Оба встречались с сильнейшими соперниками своего времени и оба доминировали в ринге. Мейвезер построил идеальное наследие благодаря своему непобежденному рекорду и уникальной защите, в то время как Кроуфорд продемонстрировал феноменальную способность подниматься в весе и все равно оставаться сильнее соперников. Проблема лишь в том, что их эпохи и обстоятельства слишком разные, чтобы сравнивать напрямую. В итоге, возможно, никогда нельзя будет однозначно назвать одного величайшим. My goodness, I said that was gonna happen. If Crawford was to win, we're gonna be seeing a lot of these debates on whether or not Floyd Mayweather or Terence Crawford is gonna be better. Now this is gonna be a debate for a long, long time. I'm talking about one of those debates like LeBron versus MJ, Messi versus Ronaldo. It's one of those. And the thing is, I can get behind it. Let me go ahead and say this. When it comes to resume, I do think we give Floyd Mayweather the edge. I mean, he beat a bunch of champions. He reigned for a long time. While Crawford, his resume is heavily criticized, and he's just not getting, his kind of respect for beating Errol Spence and Canelo Alvarez. But if we're talking strictly off of skills, this is where things get really, really tough to talk about. I think a fair assessment of this matchup would be Floyd Mayweather wins from 135 and 140, while Crawford wins from 147 to 154. And I say that because I feel like Floyd's style changed once he got to welterweight. He became a more defensive fighter, and he just wasn't as much focused on offense. And knowing this, I feel like Crawford would have had a much better chance of handling him. And we all know, Crawford was an absolute monster at welterweight. But hey man, like I said, this is going to be a debate for a very long time. I can't wait to hear all the talk about it. But I'm curious on your thoughts. Who do you think wins in the fight? Floyd or Terence Crawford? Let's talk about it, and follow me for more Boxing Talk. Но совершенно ясно одно. Оба представляют высший уровень боксерского искусства и являются эталоном для будущих поколений. Именно это и питает бесконечные дискуссии среди фанатов и экспертов. Слова Грега Хакета о победе Теренса Кроуфорда над Канело как нельзя лучше передают символическое значение этого боя. Называя Канело лучшим боксером последнего десятилетия, Хакет подчеркнул, насколько доминирующим и грозным он был в спорте. Но то, что Кроуфорд не просто вышел против него, а полностью взял под контроль поединок и разобрал его по частям, стало переломным моментом и изменило расстановку сил в боксе. По словам Хакета, теперь Кроуфорд – новый хищник в этих водах, боец, которого боятся все, тот, кто сидит на вершине спорта. Because you gotta remember, Canelo is the guy right now in the sport that's supposed to be the man, big bad wolf. You beat him, you the wolf. Now it's like, you know what I mean? Like, all right, who else I'm gonna fight? You beat the shark, you beat the wolf. Right. Damn, like, you know what I mean? Ain't no more ops out there. It's ops out there, but who gonna make them really want to get up? That's the Shit question. gotta make sense. Like you said, you beat a shark, and then you beat a wolf. Yeah. But there's the monster. Yeah, there is, but that's like a real monster. Bro, that's to me it don't make sense. But that's really what a monster. Yo, is that proof? All right, we got the legendary Pape in the building. Legend. But what makes sense? Like, what makes the most sense? I know you said get a line of suits, Brooks Brothers. Yeah, You know what I'm saying? Your line suits get your money. Go ahead and get the easy money. You ain't gotta sweat no more. What's up, Not saying you ain't gotta work, you ain't gotta sweat. He's paved the career where he could sit down at a table and get this money. He could come out with a Terence Crawford series now, just doing whatever he like to do. People gonna watch it. Nobody, the fighting part, people don't understand what it's like to be a fighter. A lot of times fighters really don't be interested in certain fights. It's cause when a guy see himself up here and then is fighting a guy down here, it don't interest him. So therefore when he train, he not gonna really train. He gonna train, but he not gonna train. He not gonna listen.
he gonna feel like his coach taking it too serious, and he's like, man, this ain't even that. Эта победа стала не просто еще одним именем в его резюме, она полностью перерисовала картину мирового бокса. Для многих именно тогда Бад перестал быть претендентом и превратился в настоящего охотника. Его триумф над Саулем Канело Альваресом стал моментом, который определил всю карьеру и навсегда избавил от сомнений. До этого он уже заставил замолчать критиков, разгромив Эррола Спенса и показав умение контролировать бой от начала до конца. Но победа над Канело, боксером, которого считали практически непобедимым, стала окончательным доказательством того, что Кроуфорд вошел в число великих. Эксперты единодушны, после этих побед споров больше нет, он уже в списке лучших бойцов всех времен. Его способность побеждать чемпионов. But I think there was enough action, and I think Crawford displayed his skill enough, even to someone with not the most trained eye, that they know they saw a very high-level athlete perform something at a very high level last night. I think he gained the sports world's attention last night and respect. He already did after Spence, but it went to another level in this fight. And I think even the fight itself, like just from a median level, but then the moments where they were having these exchanges, like kind of late in the fight, then people were like, all right, it was good. Then like, okay, I saw somebody like, they're squabbing, like they're this is a fight here. So I think it did. And Crawford closed the show. Yeah. In 10, 11, 12, he stood in there and landed some hard shots and rocked Canelo at the bell. He didn't. Well, James was talking about the great Floyd Mayweather. Floyd would go up on you 8-0 and then coast, and you might as well turn the fight off at midway through the ninth. Like, you know, he's not gonna. But Crawford didn't do. В разных весовых категориях подтверждает его абсолютное доминирование. И особенно впечатляет то, что он делает это с холодной головой, умом и уникальным сочетанием техники и агрессии. Именно поэтому сегодня, когда речь заходит о короле Pound for Pound, первым в списке называют Теренса Бада Кроуфорда. На этом все, увидимся в следующем видео.